Programmet presenteras av Pelle P och Stenungsbaden Yacht Club. Välkomna tillbaka. Jag heter Fredrik Aurell. Jag bevakar America's Cup för Search Magazines räkning. Den här veckan har Team New Zealand fullkomligt krossat Luna Rossa i Louis Vuitton Cup och är nu vidare och ska utmana Oracle i den stora America's Cup-finalen. Vi ska titta på seglingarna. Vi ska titta framåt på Youth America's Cup som seglas nästa vecka. Vi har med oss Mango i studion idag. Tillbaka igen. Det är skönt att ha dig här. Tack så mycket. De här gubbarna förra veckan, de var lite svårare att ha att göra med. Så det är skönt att ha en riktig expert nu. Ja, vi får se. Tack så du ha. Innan vi ger oss i kast med seglingarna så ska vi lyssna på en intervju som vi gjorde nu i förmiddags med Ian Percy, skeppare och taktiker på Artemis Racing team. So, hi Ian. I would like to start by congratulating you to the great result in the Louis Vuitton. It might seem like a disappointment, I guess, but us here in Sweden, we were very impressed on how you bounced back from all your problems. Thank you. Yes, I mean, for us, you're right, it is strange to have done a competition and not won a race. To have felt like a success seems strange to people who didn't know the story. But for us, within the team, and certainly those who knew the effort we had to go through, it's been a huge achievement, and one I think we're all very proud of. For sure. Your role on the team is skipper tactician. Can you explain a bit what that is on the boat and on shore? Well, on the boat, a tactician is the member of the crew who decides, as the name suggests, your strategies, your tactics, when you tack up the beat, when you jibe along the run, the general reading of the tides and the winds. And you give those instructions, generally in a professional boat, to the helmsman, who then executes with the crew. So you have a very close relationship with the helmsman, and it's very much a lot of the work is done before. It's a very strategic role. You can work out, especially in a venue like San Francisco, a lot of the homework needs to be done before the race, so you can make good decisions in the heat of battle. You have a look at the tide. I've understood it's important. Yeah, the tide's crucial here in San Francisco. Maybe less so in a boat that's going 40 knots than in a starboat or an optimist. It's strong and it makes a big difference and changes in an interesting way. It looks really amazing. I mean, I must say it's been a joy watching it. The television broadcast has been awesome. Ken Reed has been talking about that funnel of protected area under the Alcatraz. Yeah, it's funny though, it makes the course quite difficult from the boat behind. There is pretty much only one way you can go. Even in a boat that's so fast, the tide is a small influence. There's such big differences, it really is only one way to go, but you've got to do it right. And sometimes we were behind in a race and it was a difficult decision because you knew what you had to do, but at the same time following another boat is not a good way to pass them. So it leads to what we call in sailing a bit of a soldier's course. I can understand that. But you do a fair bit of grinding as well on these boats. Tactician is not what it used to be. No, unfortunately not. I've been reminded in match racing for many years, my first job is grinder and bowman assist. I can be tactician once I've done my first job. That's what all the boys tell me. It sure looks like a lot of fun though when you're out racing. Yeah, they're incredible boats. You know, obviously for us, it's a mixture of emotions. Every time we're out, we know more than anyone the danger involved with a boat going at that speed, flying above the water that can capsize, and can capsize at any moment without much warning. But at the same time, they are incredibly fun boats to sail. Technically, very interesting with the wing, with the foiling, new for all of us, and fast, adrenaline pumped, and their sailing's fun, and very much like the small boat match racing, it's very much teamwork. Everything has to be coordinated well. It feels a little bit like you're playing rugby half the time as you get banged around as much as you're sailing. They are really fantastic bits of kit, amazing technology and fun to use. What's your role off the boat when you're on shore? Well, off the boat, my role is to organise the training and the development of the crew,
and the campaign, and to interlink with the other departments, the design and the shore. Obviously here in Artemis Racing there's over 100 people and there's only 11 sailors. It's a huge organisation, and you're really, as the representative of the sailing team, you need to liaise with the design. Yeah, as a representative of the sailing team, I have to liaise with the other departments as we work on the development of the boat. There's a lot of trade-offs. You know, every day you could spend more time on the water training, or you could bring the boat into the shed to try a new daggerboard or to improve the aero package. So you can imagine those decisions are basically made as a team with the heads of the various departments, and as the sailing head, I represent us in that negotiation. Yeah, you sure are a lot of people involved. What are the biggest challenges for a new team like Artemis, the first time in the America's Cup? What's hard? I think, I guess like any company, any organisation, as time goes on, and particularly in the beginning, you organise systems, ways of working, people interactions that end up becoming second nature and make an organisation efficient. Anything that's new has to build all those from scratch, and that process is often something you learn through your mistakes. As you make more and more mistakes, you get better and better at things. And a team like Team New Zealand, who've been around for 20 years, have now got a system of organising, be it relationships, be it organisational structure, meeting structure, that allows them to be very efficient and make smart decisions. Now, we were a first-time team, and there's no doubt our campaign suffered from that lack of experience. And it's something that I think we need to make sure we take our lessons from this cup forward into the next one. And I'm very, very sure that we'll do that. I feel like we're in a very strong position now. You know, we have some key individuals who enjoy working together and have the talent to take it forwards, and it's part of a process, unfortunately, and a process we have had to go through, and we now feel ready for the next one. Well, that's great to hear that you're looking forward to the future. With the benefit of hindsight, what are the main things you would have done differently if you could turn back the clock? I think it's in line with my last question. It's about trying to bring in experience, relevant experience, and also I think being very committed to a certain culture within the team, bringing in individuals that fit a given culture. You know, there's many ways to do things, but what's important is that everyone has the same philosophy, working style within a team. And I think looking back, obviously we lacked some experience in the relevant boats, both on the water and on the shore and design. But we also, I think, didn't quite find our way of having an Artemis way of working and a culture. At the end, for sure, thanks to people like Bart, the team did come together and have a real core, and we can take that core into the future. But early days, maybe we lacked a little bit of an Artemis way of working. Yeah, I must say we were all very impressed on how well you bounced back from the tragic accident in May. What are the key successes? Is it culture, as you say? Yeah, I think probably from a few months before the accident, we had finally defined a culture within Artemis Racing, a way of working, a passion for what we were doing. We'd been joined by a few of us from the Olympics, Nathan and Ian Jensen and Andrew Simpson, and I think that injected a new energy into the team. It was people who were incredibly passionate about what they're doing. We've been doing the Olympics, which is essentially an amateur activity, and so that comes with it as a drive and determination. I think that helped. I think people united behind that core, and if they started working as a team, they enjoyed the new environment. It was much more creative, less hierarchical in the design decision making, certainly, and that started to work very well. And for sure, as I said, Andrew was a big part of that. He was such an energy around here. He's the kind of person who understands the importance of teams, and so invests a lot of his time talking to people, bringing teams closer together. And he was doing a lot of that around the base for the months before the accident. Of course, an accident brings people further together, on a very different level, on an emotional level. We all
lost someone who was very close to us. Some of us knew him obviously a lot more than others, but everyone loved him within the team, and it brought us, for sure, it brought us to closer in a different way as well as a professional sense. But I think talking purely on the challenge, the sailing challenge sense, we had got to a strong place before that day, and it allowed us therefore to carry on professionally executing all we could from that position. No one outside of Artemis will understand the hours that had to go in to get the blue boat out on the water. It wasn't certainly the choice of us sailors to have 7 days before the first race. It was a necessity. There was a lot of work to do to make that a safe foiling package. And everyone came together. Everyone got their hands dirty. Everyone was working in a good environment, and I think we were very commonly driven by not wanting our campaign, not wanting Artemis Racing to end in the way it did. Andrew wouldn't have wanted that. It was, certainly the worst day of my life, and I didn't want that to be my only memory of San Francisco. And I feel all of us within Artemis now can look back with such pride over the last 3 months at how we pulled together, what we achieved, how much we enjoyed working together. That we don't see this as a negative. We don't see this only as a bad thing, this challenge. On the contrary, Bart has contributed to something very special that we formed. It was for sure impressive and very inspiring to watch you guys doing that comeback. So great. You've mentioned it a little bit. It's still very early days. We don't even know who's going to win the cup. But are there any plans for Artemis in the future that you can tell us about? Yes, I think Torbjörn announced that he was very keen and will be there next time. And there's a lot of people in the cup that talk. I can tell you, having known Torbjörn for a while, when he says something, he does it. He's an incredibly impressive man and has helped us a lot through this process. I think the reason Artemis looks forward with such a positive story is because of our owner. He's very involved, very interested, passionate about sailing and about winning. He's learnt a lot of lessons himself, and as anyone you can imagine, is a very smart operator and is going to be a fantastic principal for Artemis Racing going forward. So that, yes, there are plans for the future. For me, we are in a very special position. We have this incredible owner, we have resource, and we have a spirit and a culture that I know is a very attractive working place for people in the industry. We've proven to treat our people right and enjoy working together and be creative and be hardworking, and I like to think that Artemis can be a dominant force for the next 10 years. That's fantastic news. You have a lot of support back here in Sweden, but a lot of people wonder, do you think we could see more Swedish sailors on board in the next Cup? Well, I've been racing a certain Swede for about the last 15 years of my life. He's a great friend, Freddie Lou, if I remember. After what was a pretty painful last race of the Olympics for me this time. I wasn't going to mention that. I remember I whispered in his ear on the podium, I was so glad for him, for getting what myself and Andrew's disappointment. He's a very, very good guy, and so I know more than anyone the talent of Swedish sailors, and very much would love that to be the case. We had a few Swedes with us this time. A lot of the Swedish sailing has been concentrated more into the smaller boats in the last few years, but I believe that brings a lot of talent. And for sure, we'll be looking for the best in the world, but if there's ever two candidates, the Swedish is a big attraction to us. So we'll have to practice more catamarans then. Fredrik Löv is active in the M32 Cup now, so he'll be ready when you ask him. So thanks a lot for this chat. One final question: who do you think will win the cup in a couple of weeks? It's a difficult one. I've been quite confident over the last month that Oracle were coming from behind in the design race and had ultimately a more finished package. I think, unfortunately, I think it's become clouded again with the issues with the AC-45. I think that is distracting them a lot. I think it's more that the distraction, that the attention they have to give it, than it is necessarily any punishment.
but I think that might be the thing that tips the balance. One thing's for sure is going to be very close, and this racing, which is not what people first thought, the start's important. If you lead at Mark 1, it's very difficult to pass, especially in San Francisco on this course. So I think there will be races that go both ways. Team New Zealand have had a faultless campaign. They've led it from the beginning in the design race. They've led it from the sailing sense for the last year. Look, I think it's going to be close to call. I was calling Oracle. There'll be a few interviews where I was confidently calling Oracle. I have to stay at 50-50 now. Okay, but that looks like we have some good racing to watch in the next couple of weeks. Yeah, I hope so. But it's very hard to predict the relative speeds of these boats. We thought we were going just fine till we lined up with Oracle 6 months ago, and it's very difficult to judge. But yeah, I'm sure it won't be to nil this final. Well, thanks a lot for talking to us, and the best of luck to Artemis in the future and to your next regatta where you'll be racing as Bart sailing team. That's lovely. We're really looking forward to that. It's going to be fantastic. In Bermuda, tune in and watch that racing, the old team that Andrew was part of for his foundation in the Bermuda Gold Cup. We're looking forward to that a lot. Have to stay off the dark and stormy rums though. You better. Thank you very much and bye for now. Cheers, bye-bye. Då ska vi kolla lite på veckans seglingar. Team New Zealand dominerade Luna Rossa och vann med 7-1. I början av veckan var det båtar som gick sönder och de 3 första matcherna avgjordes på det. I slutet av veckan så blev det lite bättre racing. Eller vad tycker du, Mango? Jag tyckte de sista racen var riktigt roliga att kolla på. Ja, då blev det lite mer och Chris Draper fick ju till någon start i alla fall som var lite bättre. Sen får vi väl hoppas att det blir lite tajtare framåt finalen här. Team New Zealand var ju i princip bättre på allt. De hade lite bättre starter, lite bättre fart och mycket snyggare manövrar. Ja, de var ett par steg bättre, verkligen. De var vassa. Vi har valt ut ett klipp här, det är race nummer 5 vi ska kolla på. Vi hoppar in här när det är 10 sekunder kvar till start. Det var väl en av de här starterna som han fick till bäst tycker jag. Han kommer upp i lovart här. Annars det verkar ju som de har haft lite time on distance problem får man säga. Ja, det verkar som han har ställt in klockan till och med. Så att, det är en bra början. Det var ju faktiskt en match där han sa att I was off my time. Den är ju faktiskt lite pinsam att man i Medverkar Cup ska behöva ha en fel inställd klocka. Om det nu var rätt. Ja, om det var bortförklaring eller om det var rätt. Ja. Men här fick de till en ganska bra start, startade lovart. Men Nya Zeeland har ändå det här lilla fartövertaget och drar ifrån. Jag tycker den här grafiken är rolig när man ser den störda vinden. Ja, absolut. Det man ser också är först är de ju snabbare men också att Prada gör ett litet fel här ser man att de dippar ner från och slår i lite grann och då tappar man ju ganska mycket med en gång. Så det kändes som att de inte seglar lika bra heller, inte bara fart i båten. Ja, de ger bort det lite. Ja, jag ska hoppa framåt lite i matchen till första rundningen. Då kommer vi till första rundningen. Här tar Team New Zealand vänstergaten så Luna Rossa kan ta höger och det tjänar de mycket på Mango. Det är ju väldigt mycket, man kan undra varför tog inte Nya Zeeland här, men det är väldigt mycket hur man kommer ner till märket så att man bestämmer ju ganska långt innan vilket märke man väljer. Det har varit en väldigt krånglig manöver för Team New Zealand att ta det märket. Det blir en extra jipp också då, eller vad är det som är? Det blir en extra jipp och väldigt stora påfrestningar att det går full fart och jippa och gå runt märket. Så att, jag tror ändå det var den säkra vägen runt. Det som var kul här tycker jag var ju att det faktiskt, nu tjänade Luna Rossa mycket på det. Jag tror de gick från 400 meters ledning till 100 meters ledning till New Zeeland. Men det var kul att se att faktiskt att helt vanlig bantaktik och matchracing kommer in i spelet igen. Ja, det blev faktiskt lite spännande där ett tag. Det är skoj att se. Det är ju svårt för banan är ju ganska, med strömmen som det var idag då på det här racet så är det ju, man behöver ju gå in mot land där så att det är svårt att hitta en väg förbi. Just det var strömle. Och lite senare upp på den här kryssen så blir det faktiskt en gammal klassisk slagduell. Det tycker jag var lite kul att se, det hade jag inte förväntat mig men jag hoppas att det här vi kommer att få se mellan Oracle och Team New Zealand. Ja, det ska vi se och det tror jag verkligen att det kommer bli tajtare och mer gammaldags dueller. Det var kul också när man hörde ljudet här för då var det liksom det var riktig matchracing. Bruni han förutser att de kommer slå på oss och så gör de det. Ja, det var riktigt kul att se och då är det inte bara båtfart. Nej, då blir är det lite ös. Verkligen både taktik och muskler och stora lungor. Jag kan tänka mig att sätta igång och köra slagdueller med de här båtarna så blir man rätt trött efter ett tag va? Ja, absolut.
Det är ett tufft jobb. Och i det här race nummer 5 så fick vi också en försmak på veckans stora snackis. Kommer båtarna foila snabbt på kryssen eller inte? Det ska vi kolla lite närmare på nu. Då till veckans snackis, att foila eller inte foila. Det har varit mycket fokus under det senaste halvåret om foilande jippar och foil på länsen. Men nu har man även börjat prata om foiling på kryssen. Vi såg några små ögonblick av foilande från Team New Zealand och Luna Rossa. Vi har även sett att Oracle har varit ute och tränat på det. Mango, innan vi börjar prata om det här med foilande på kryssen så har jag fått lite skäll från min mamma. Hon säger att du och jag pratar för mycket om foilande och vi inte riktigt förklarat det. Jag har tagit fram ett litet klipp här så jag tänkte vi visar det här för mamma och så kan du få förklara. Vad är då foila? Vad man vill komma fram till är ju att man ska få mindre motstånd i vattnet. Så vad man gör då är att man använder centerbordet eller som ett bärplan för att få upp båten ur vattnet och då blir det mindre motstånd i vattnet och då går man fortare. Det låter ju skitenkelt ju. Ja, det är väldigt enkelt. Och då gör man det med de här, man har de här foilsen eller centerborden som har de här små bärplansvingarna då? Precis, och då kan man då ställa in lyftkraften ungefär som en flygplansvinge om man vill åka upp eller ner. Så det är det som är mycket det man jobbar med ombord och grinda den här hydraulikoljan då så att man har kraft att ställa in de här hela tiden. Ja, jag hoppas att du är nöjd nu mamma, att du förstår lite bättre vad foilande är. Men då till frågan Mango. Kommer man vilja foila på kryssen tror du? Än så länge verkar det mer vara taktiskt när man vill gå lägre för att kanske täcka vinden som man gjorde mot Prada eller Luna Rossa-båten. Och då går man ju snabbare och då kommer man upp på bärplanen. Men är inte det alltid bättre då att bara liksom släppa loss och ösa på? Eller finns det några mellanlägen? När man blir bättre på det sen kan man väl säkert räkna på att man går fortare mot märket, för det är det handlar om. Just nu så går man ju lägre och kanske fortare, men det är längre väg och det blir mer slag. Så att, förhoppningsvis i framtiden så blir man bättre på det och kanske vi får se mer bärplans på kryssen. På kryssen, ja. Så det är lite då är det bättre VMG som man säger på seglarspråk, alltså fart mot märket eller en massa mer slag? Precis. Men däremot så pratar man hela tiden om foila eller inte foila. Och det är inte så riktigt att det är ja eller nej liksom, utan man har hela tiden lyft i centerbordet, vilket gör att båten faktiskt även på kryssen är lite grann ur vattnet. Just det. Den är liksom inte helt ner och gräver då? Nej, precis, och det är det man kallar för skimming. Att man inte är helt uppe, men att skrovet är längre upp än vad det hade varit om man inte hade haft lyftkraft i centerborden. Okej, spännande. Då till nästa programpunkt. Vi ska titta lite på det som kommer hända nästa vecka, nämligen Youth America's Cup, där vi har ett svenskt lag från Artemis. Red Bull Youth America's Cup är en utmaning där unga seglare från 8 nationer i 10 besättningar ska segla AC45 år. Det svenska laget representeras av KSSS Swedish Youth Challenge, powered by Artemis Racing and Berg Propulsion. Mango, är det en bra idé det här med en ungdomssatsning? Jag tycker det är jättebra. Först så är det ju lättare för dem att komma in i riktiga America's Cup om de får vara med och liksom visa att de är duktiga. Och det behövs ju definitivt en liten föryngring i America's Cup. Så att, det är en jättebra idé. Och de här AC45, det är inga enkla båtar att segla, även om de är lite mindre än 72-orna? Nej, det är riktiga slavskepp. De är väldigt fysiska. Jag har pratat en del med killarna och det har varit svårt att ta ut. De har verkligen fått kolla på fysen för att många av de unga är lite för små än. Ja, det var ett av de första sakerna som jag sa redan när vi träffades tidigt skede i San Francisco när de var över, och var att man kan tyvärr inte bara gå på absolut bästa seglingskunnandet, utan det behövs även lite muskler. Spännande. Vi ska ta oss en liten pratstund med Niclas Düring som tillsammans med Charlie Ekberg är projektledare på teamet. Han är även ombord och kör taktik och vingtrim. Vi pratade med honom i morse, så här kommer en liten intervju. Tjena Niclas, hur är läget? Tjena Fredrik, det är kanon. Jag är här i San Francisco och njuter av livet. Vad gör ni just nu? Vad händer? Seglar ni mycket? Veckan som har varit så har vi legat i hårdträning. Vi har tränat mellan 2 och 3 timmar i AC45 i princip varje dag. Och därefter så har vi gymmat och meckat båt, så att dagarna blir långa.
Är ni starka? Vi är starka. Vi känner som ett starkt team faktiskt. Kan du berätta lite mer vad som kommer hända under veckan som kommer med seglingarna? Hur många team är ni? När börjar ni? Ja, nu på söndag så börjar då Red Bull Youth America's Cup. Vi kommer segla 2 seglingar om dagen med start klockan 11:15. Nästa start klockan 1. Det är 10 team, det är 8 nationer och det är full fart. Det låter jättekul. Kommer man kunna följa er på nätet? Absolut, det kommer vara precis som att följa America's Cup fast kanske lite mer spännande nu. För nu är det 10 båtar på startlinjen som är extremt jämna. Så det kommer nog bli, jag tror det kan bli höjdpunkten i det här America's Cup. Vad kul att höras, men då hörs vi nästa vecka. Absolut, förhoppningsvis har jag goda nyheter idag. Det var allt vi hade för idag. Nästa vecka kommer vi ha Magnus Holmberg här som gäst. Magnus är en av våra absolut mest välmeriterade matchracing-seglare. Han har även varit involverad i AC45-cirkusen där han har coachat ett av lagen. Det ska bli spännande att höra vad han har att säga om våra svenska killars insats. Vad tror du, Mango? Kommer det bli kul att kolla på de här 45-seglingarna? Jag tror det kommer bli bra action, mycket vind, entursbåtar och 10 lag där på startlinjen samtidigt. Så att, jag tror det kommer bli väldigt skoj att titta på. Kul! Jag vill också passa på att göra lite reklam för nästa veckas program som vi spelar in live i Stenungsbaden. Alltså den 12 september. Ni är hjärtligt välkomna dit och titta på seglingarna som är igång och på programmet vi spelar in. Tack så mycket för att ni har tittat. Programmet presenteras av Pelle P och Stenungsbaden Yacht Club.